வணக்கம். வெல்கம் டு சிட்டிசன் கன்சியூமர் அண்ட் சிவிக் ஆக்ஷன் குரூப் உடைய பாட்காஸ்ட் ஸ்டுடியோ CAG. நான் உங்கள் சுப்பிரமணி பேசுகிறேன். இந்த பாட்காஸ்ட்டில் நம்ம பல விஷயங்களை பற்றி பேசுவோம். நுகர்வோர் பாதுகாப்பு, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, நகர்ப்புற பிரச்சனைகள் பற்றி ஒரு நுகர்வோராகவோ குடிமக்களுக்கு எவ்வாறு யூஸ்ஃபுல்லாக அமையும்னு நம்புகிறோம். இன்றைக்கி நம்ம பாட்காஸ்ட்டில் டிஜிட்டல் ஃபினான்ஸ் அண்ட் பேங்கிங் பற்றி அதோட சேஃப்டி மெஷர்ஸ் பற்றியும் பேச போகிறோம். இந்த பாட்காஸ்ட்டை கேட்கும் நம்ம அனைவரும் கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு வகையில் ஆன்லைன் பரிவர்த்தனைகளை செஞ்சுருப்போம். நீங்கள் ஆன்லைனில் பொருள் ஏதாச்சும் வாங்கியிருக்கலாம், இல்லை குறைஞ்சபட்சம் உங்கள் பேலன்ஸ் செக் பண்ணியிருக்கலாம். கூகுள் பே, UPI பேமெண்ட் இல்லைனா வேறு ஏதாவது பேமெண்ட் மெத்தட் மூலமாக பரிவர்த்தனைகள் பண்ணியிருக்கலாம். டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் நம்ம எல்லோரும் விருப்பத்தோடு ஏற்றுக்கொண்டது அல்ல. கடந்த 10 வருஷத்தில் தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக மாறி கட்டாயமாக பயன்படுத்த வேண்டிய சூழலுக்கு நம்ம எல்லாரும் தள்ளப்பட்டிருக்கோம். நம்மள பல பேருக்கு டிஜிட்டல் பேங்கிங் அமைப்புகள் எப்படி செயல்படுது, அதை யார் ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க, நமது உடைமைகளை எப்படி பாதுகாப்பாக வச்சுக்க வேணும் என முழுசாக தெரியாமையே இருக்கும். நிறையா பேர் விளம்பரத்தை பார்த்தோ இல்லைன்னா அறியாமையாலேயோ ஆன்லைன் பேங்கிங் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச பணத்தை மோசடிக்காரங்க கிட்ட இழக்கும்போது அதை பற்றி கேட்குறது நம்ம எல்லாருக்குமே வருத்தமாக தான் இருக்குது. உங்கள் பணத்தை ஆன்லைனில் பரிவர்த்தனை செய்வது எவ்வளவு பாதுகாப்பானது? யார் உங்களை கண்காணிக்கிறார்கள்? தவறு நடந்தால் உங்களை காப்பாற்ற யார் வருவார்கள்? ஆன்லைன் நிதி சேவைகள் செய்யும் நுகர்வோர் என்ற முறையில் உங்கள் உரிமைகள் என்னென்ன? முக்கியமாக ஒரு நுகர்வோரின் முக்கிய பொறுப்பு அம்சங்கள் என்னென்ன? இதெல்லாம் பற்றி பேசுகிறதுக்காக CAGயின் நிர்வாக இயக்குனர் சரோஜா மற்றும் துவாரா ரிசர்ச் நிறுவனத்தின் பாலிசி அனலிஸ்ட் அனுபூதி சிங் நம்மளோட இருக்காங்க. நம்ம முதல்ல எவ்வளோ ஈஸியாக பணத்தை மோசடியில் இழந்திட முடியும் அதை பற்றி சரோஜா கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம். ஒரு நுகர்வோர் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய தொகையை பண மோசடி கும்பலிடம் ஏமாந்த நிகழ்வுகள் ஏதாவது உங்களுக்கு தெரியுமா? அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா? கண்டிப்பாக. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள் எஸ்பெஷலி இப்போ இந்த டிஜிட்டலைஸ் ஆனதுக்கப்புறமா நிறைய இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் நடக்குது. மக்கள் நிறைய பணம் தொலைக்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக தெரிந்து தெரியாமல் 2 விதத்துலையும் நடக்குது. ஆக்சுவலாக படித்தவர்கள் படிக்காதவர்கள்னு பாகுபாடே கிடையாது. ஆக்சுவலாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னாக்கா, ஒரு படித்த ஒரு கன்சியூமர் அவங்க என்ன பண்ணியிருந்தாங்கனாக்கா, அவங்களுக்கு ஒரு மெயில் வந்தது. இந்த மாதிரி அவர் அந்த யார் மெயில் அனுப்பியிருந்தாரோ அவர் நான் வெளிநாட்டில் இருக்கேன், என்னோடய ஃபேமிலி மெம்பர் ரொம்ப சிக்காக இருக்காங்க, அர்ஜென்ட்டாக ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகிருக்காங்க, அர்ஜென்ட்டாக 1 lakh rupees வேண்டியிருக்கு, நீங்கள் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெயில். இவங்க படித்தவங்கிறதுனால இவங்களுக்கு ஒரு சின்ன டவுட் வந்திருக்கு. ஒருவேளை இந்த மாதிரி ஏதாவது தப்பான ஏதாவது தவறான மெயிலாக இருக்குமோன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு திருப்பி பதில் போட்டிருக்காங்க. நீங்கள் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க, பட் நம்ம 2 பேரும் ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம், அது என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லுங்கள், நீங்கள் கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்கன்னாக்கா அப்போ நான் நம்பி நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு திருப்பி பதில் போட்டிருக்காங்க. அவர் திருப்பி அவர்கிட்டேருந்து பதில் வந்தது. அவங்க என்ன டாபிக் பற்றி பேசிட்டுருக்காங்களோ எக்ஸாக்டாக அதை மாத்திரமே மென்ஷன் பண்ணி திருப்பி பதில். அது வந்த உடனே இவங்க ஓகே, அப்போ இவர் தான் நம்மள்கிட்ட உண்மையிலேயே கேட்டிருக்காரு, அவருக்கு தேவை இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு பணத்தை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு 3 நாள் கழித்து அவரை வேறு எங்கேயோ மீட் பண்ண ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடச்சிருந்துருக்கு. அப்போ அங்கே பார்த்தப்போ அவர்கிட்ட பேசினப்போ, நான் வெளிநாட்டில் எங்கேயுமே போகல மேடம், நான் இங்கே தான் இருக்கேன் அப்படின்ட்டுருக்காரு. அப்போ தான் தெரிஞ்சிருக்கு ஆக்சுவலாக அவரோட இமெயில் ஐடி ஹேக் ஆகி அவங்க அந்த மெயில் அனுப்பியிருந்திருக்காங்க. இவங்க இந்த பர்டிகுலர் டீட்டெயில் கேட்ட உடனே இவங்களுக்குள்ளே நடந்த இமெயில் கான்வர்சேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் படிச்சிருக்காங்க. யார் ஹேக் பண்ணாங்களோ அவங்க படித்து இவங்க என்ன கேட்டாங்களோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்து கரெக்டாக இவங்களுக்கு பதிலும் கொடுத்துருந்துருக்காங்க. அந்த 1 lakh rupees போயிடுச்சு. ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு ஒன்றுமே, ஏன்னா இவங்க சைடில் மிஸ்டேக், நம்பி அனுப்பிட்டாங்க இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது. அடுத்து இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, மேஜராக நடக்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபோனை ஹேக் பண்ணுறது. நம்மளோட ஃபோனில் அதுக்கு தான் ஃபோனில் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாது, முக்கியமான டீட்டெயில்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது. ஃபோனை ஹேக் பண்ணி அதுலேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து அதை வச்சு நம்மளோட அக்கௌண்ட்லேருந்து பணத்தை எடுக்கிறது. ஸோ இது ஒரு காமனாக நிறைய வர கம்ப்ளைண்ட். ஆக்சுவலாக அது தவிர இன்னொரு நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வர இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஃபோனில் கால் வருது. பேங்க்லேருந்து நாங்கள் கால் பண்ணுறோம் உங்களோட பேங்க்லேருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நீங்கள் KYC சப்மிட் பண்ணலை, இம்மீடியட்டாக டீட்டெயில்ஸ் கொடுங்க, நாங்கள் இப்போவே அப்டேட் பண்ணணும், இல்லைன்னா உங்கள் அக்கௌண்ட்டை ஃப்ரீஸ் பண்ணுவோம், அது இதுன்னு எதானு சொல்லி
கன்சியூமர் உடனே நம்பிடுறாங்க. பேங்க்லேருந்து இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேட்க டீட்டெயில்ஸ் ஃபஸ்ட் ஷேர் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் அவங்க முடிக்கும் போது ஒரு ஓடிபி வரும். அந்த நம்பரையும் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னாக்கா இதோட அவ்வளோதான், கால் எண்ட் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கன்சியூமர் மிச்ச டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு கடைசியில் இந்த ஓடிபியும் ஷேர் பண்ணி அடுத்த செகண்ட் அவங்க அக்கௌண்ட்லேருந்து பணம். இன்ஃபேக்ட் நம்மக்கிட்ட ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்திருந்தது. கிட்டத்தட்ட 35,000 ரூபாய் அவரோட அக்கௌண்ட்டில் அந்த மாதிரி போயிடுச்சு ஆக்சுவலாக. ஸோ இந்த மாதிரி வரும்பொழுது இதில் ஹெல்ப்பே பண்ண முடியாது. ஏன்னா கன்சியூமர் அவரோட க்ரிடென்ஷியல்ஸை ஷேர் பண்ணிட்டார் ஆக்சுவலாக. அந்த ஓடிபி ஷேர் பண்ணிடுறப்போ அதில் அவரை காப்பாற்றுறதுங்கிறது இட் பிகம்ஸ் இம்பாசிபிள் ஆக்சுவலி. அதனால கன்சியூமர் அவேர்னஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்களில். ஒன்று நடக்குது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா, கிரெடிட் கார்டு இங்கே இந்தியாவில் இருப்பாங்க, கிரெடிட் கார்டு அவங்க கையில் இருக்கும். பட் சடனாக ஒரு மெசேஜ் வரும், டிரான்சாக்ஷன் வெளிநாட்டில் எங்கேயோ அந்த கார்டை யூஸ் பண்ணி நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி ஆன கம்ப்ளைண்ட்ஸும் வந்திருக்கு நம்மள்கிட்ட. ஸோ இந்த மாதிரி பல விதத்தில் மக்களுடைய பணம் லைக் ஒன்றா நம்ம சைடில் தவறு நடக்குது, இல்லை தவறு நடக்காமலே அன்ஆத்தரைஸ்டாகவும் சில டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நடந்துட்டு தான் இருக்குது. ஃபிஷிங் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது. ஃபிஷிங்னா என்ன, அதை பற்றி நம்ம அனுபூதி சிங் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம். மோசடி செய்கிறவங்க நம்மளை ஏமாத்துறதுக்கு வேறு ஏதாச்சும் புது மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்களா? So in the field of computer security, this is an official term where phishing is defined as the criminally fraudulent process of attempting to acquire sensitive information such as usernames or passwords, credit card details by pretending to be a trustworthy person or an entity through an electronic communication that could be an SMS or an email. It is a type of social engineering scam where an attacker or a scamster sends a fraudulent message designed to trick a person into revealing sensitive information or to deploy some kind of malicious software on the victim's mobile device or computer device. Now, we are seeing different types of these phishing methods, or rather they can be divided into two types or more, but the two that are more prevalent in the digital financial context are wishing and spear phishing. Now, wishing, this is with the V, is basically just phishing, but the scamster uses a voice call to achieve his objective of duping a victim. Spear phishing is also a type of phishing. However, the communication is targeted towards employees or members of a certain group. So they will have all of this customized information about where you work, or they will pretend to be your employer or somebody, like a regulator within your entity. And then these emails are customized with this information that's publicly available about such an organization or website or company. And then they send these spoofed emails to customers. The purpose of sending these spoofed customers can be various in the context of financial frauds. Some new methods in which fraudsters are targeting victims are now coming up, especially with the increase in the prevalence of UPI. Fraudsters are using the same methods as before, such as phishing or wishing, but the mode of payment has changed. It has now become UPI because it is so simple, so instant. One of the most common of these frauds that we're observing is the collect request fraud on UPI. So you know how within the UPI app you can either pay a person or they can send you a request, which if you accept, then the money will be debited from your account. So sometimes these scamsters, under the guise of saying that they will pay you, or they pretend that you have won a lottery, or they send you a link saying that if you click on this link, then this much amount will come to your account. When you click that link or when you accept that request, the money gets debited from your account because the link that was sent to you was a collect request. It was not a payment receiving request. You never receive a request for receiving payment. So this is what a collect fraud is. Within UPI itself, now there is another type of scam wherein the scamster will provide you with a UPI ID, a virtual payment address, a VPA, which looks very authentic. So for instance, if you wanted to pay somebody, say in a bank, then they would send you a VPA account
which looks something like HDFC customer care at HDFC. Now, this looks very authentic. You might think that you are making some kind of fee payment to your bank. However, this actually does not belong to the bank. It belongs to the scamster. Now, sometimes fraudsters nowadays within the wishing or the phishing territory itself, they send you links that the victim has won a lottery, or they create a false urgency saying on the phone or in the SMS that your bank account will get blocked, or your debit card has been blocked, or saying that the KYC has failed and if you don't fulfill it, then we will block your card or bank account or something like that. And they send you links on SMS or on WhatsApp. When a customer or the victim, when they click this link, they actually end up installing a malicious software app on their phone, which could cause screen mirroring, or it could provide remote control to the scamster. Some of these apps include AnyDesk, but there are many other apps which are not even authorized by Google Play Store or Apple App Store. Once you have installed this remote controlling app or a screen mirroring app, the scamster now has full control of your device. They are able to see every transaction that you are making on your phone, or they can themselves control what you do on your phone, and then they can transfer funds from your account to their own account using these apps. Now, finally, we are seeing a new kind of scam. This is not reported very highly, but it is definitely coming up, wherein fraudsters post helpline numbers on Google. They create very authentic looking websites on Google, and if you were looking for a helpline number for, say, Airtel, or if you wanted a helpline number of your bank to report some kind of issue, you would naturally go to Google and try to figure out what that number is. A lot of times on Google, the top results might be fake websites which are created by these fraudsters carrying these fake helpline numbers, and when you call that helpline number, then it could be a fraudster on the other end who will then, under the pretense of helping you out or addressing your grievance, they would take all kinds of sensitive information from you, and then they would be able to carry out the fake transactions, and they would be able to transfer funds from your account to their own. Then I think again a lesser prominent but still observed type of fraud is on online shopping websites. And when I say shopping platforms, I mean websites like OLX, where fraudsters might post a fake ad of a product that you might want to buy, and then they would force you to make the payment first before sending you that item, or before you can even, or they would give you a fake address from where you can come collect the product that you want to purchase. You make this purchase via UPI, or you send this money via NEFT or RTGS through your bank transfer, and the product never exists, or you never actually get that product. So that can also happen. So these are the kind of frauds that we're seeing nowadays. They are, as I said earlier, they are largely the same, where they are playing psychologically with the mind of the victim, but the payment methods have now changed. நம்ம ஓடிபியை மற்றவங்க யார்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணக்கூடாதுன்னு நமக்கு அறிவுரை சொல்லியிருக்காங்க. மோசடி செய்கிறவங்க நம்ம பணத்தை திருட்டுறதுக்கு நம்மளோட ஆதார் நம்பர், பேன் கார்டு நம்பர் போல் வேறு ஏதாச்சும் விஷயங்கள் தேவைப்படுதா? அது எல்லாம் ரொம்ப முக்கியமாக பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணும்னு சொல்ல வரீங்களா? So as we know, both RBI and several financial providers and many other providers like your phone provider, they have all been trying to spread awareness, saying that sensitive information such as OTP, card information, CVV numbers, these all should not be shared by with unauthorized sources. In fact, they also say that a bank official or somebody, say from your mobile network provider, would never call you to ask such information ever. In fact, in January 2022, RBI themselves had released a notification saying that you should never share your account details such as account number, login ID, password, PIN, UPI PIN, OTP, ATM, debit card or credit card details with anyone, not even bank officials, however genuine they may sound. In fact, you should even avoid sharing these details with your friends or family as much as possible. Now,
with information such as Aadhaar card or account number, these information types, they should remain secure. However, somebody can also, it's very easy to also detect these informations because, somehow a lot of times you give away photocopies of your Aadhaar card for different applications, for say gas connections, etc. So these informations by themselves are not harmful. It is in combination with the other sensitive information that I just mentioned, such as card numbers, CVV numbers, date of birth, name of your father. These are the informations through which fraudsters can carry forward financial misdoings. Then, when it comes to online transactions, we should also be very careful about which online websites we want to save our card information with. When it comes to Amazon or Zomato, when they tell you to save your card information for faster checkout during the next time. It is best not to save your card information with providers, but if you absolutely have to, then you must ensure that you completely trust that provider. Now, similarly with repeat or recurring payments on websites or banking websites, ensure that you know what the terms and conditions from the providers are and that no additional charges are being incurred on your card. So for this, you also need to be very cognizant of your bank statement every month or your credit card statement every month, and you should be very kind of aware about what every charge that is being incurred on your card is. You need to ensure that, especially in the case of recurring or repeating payments, your card is not being charged beyond, say, the agreed upon time period, or no additional charges are being made. இப்போ இருக்க டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸில் பேமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு, நெட் பேங்கிங், வேலட் மாதிரிலாம் வந்துருச்சு. ரேசர் பே, யூபிஐ ஐடிலாம் கூட மக்கள் ஈஸியாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதை மேலும் சுலபமாக்க, இன்னும் தனித்தனியாக தெரிஞ்சுக்க நம்ம அனுபதி சிங்கிட்டேயே கேட்போம். So as digitization in finance has increased, even the modes of digital payments have increased drastically. From what you've just mentioned, all of these different names that you just mentioned, they can be classified into payment methods or modes and payment aggregators. Now, just like cash is a payment method or mode, even UPI, credit or debit cards, e-wallets like Paytm wallet or Ola wallet, these are all just different modes through which a customer can make payments. There is now also a new class of payments called Buy Now, Pay Later or BNPL products, where you can sign up with providers like Lazy Pay or Amazon Pay Later, Simple or Ola Money Postpaid. Use an assigned limit, the limit like a credit limit that they assign to you to pay on any compatible merchant websites, and then you will have to clear this due later in the month, almost like a credit card, but not the same. When we hear about things like Google Pay or Phone Pay, these are just third-party applications, or what we call TPAPs, third-party application providers. They just facilitate UPI payments through their application. So really their role here is just that of a technology partner. Then finally we come to the Razorpays of the world, which are what are called payment aggregators. When we are making payments after an online purchase on a website, sometimes we see that we are redirected to portals like Razorpay, PayUmoney, InstaMojo, which then provide you with a list of different modes through which you can pay the merchant, effectively aggregating all of the different payment methods, be it credit card or debit cards, UPI or BNPL. You will observe that bigger companies like Amazon or Swiggy, they don't require these third-party payment aggregators because they have created a mechanism on their website itself, which is to say that these payment methods directly appear on the checkout page of these websites. இந்த நிதி சேவைகள் ஒவ்வொன்றத்தையும் எப்படி ஒழுங்குபடுத்துகிறாங்கன்னு கொஞ்சம் விளக்கி சொல்ல முடியுமா? இதை பண்ணும்போது தப்பு நடந்துச்சுன்னா அதுக்கு யார் பொறுப்பேற்றுப்பாங்க? அனுபதிக்கிட்டேயே நமக்கு இதை பற்றியும் கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம். Now, different payment modes are regulated by different entities. However, these are broadly divided between the Reserve Bank of India or the RBI and the National Payment Corporation of India, which is the NPCI. Now, while the UPI and these related third-party applications that I had just talked about, like Google Pay, Phone Pay, etc., they are authorized and regulated by the NPCI. Other payment modes such as credit card, debit cards, payment aggregators, these are all regulated through the RBI. It is difficult to answer with respect to who takes responsibility when a victim loses money.
For credit card and debit cards, we have clear responsibility guidelines, and getting recourse is slightly easy through chargebacks, which can be registered with the bank, and there is some possibility of seeing the funds back. However, when it comes to financial losses through UPI scams or through transfer of funds from our bank accounts, like when you make a transfer through NEFT or RTGS to a scamster, it becomes a financial crime, which then has to be taken to the cyber cells of police stations. Now, in the global scenario, India ranks third in terms of the number of cyber crimes that were reported in 2020 as per the Internet Crime Complaints Center. More than 45% of all financial frauds are those of online banking frauds. Other forms of reported crimes include ATM, credit and debit card, and OTP frauds. The procedure of recourse via the cyber cell that I had just mentioned is rather arduous and time-taking, and it places a lot of psychological burden on the proof on the victim, and there is no guarantee that you will ever see those funds back. So while apportioning responsibility is a long task ahead for policymakers when it comes to such financial crimes or when money is lost, an initial step that can be taken now is simplifying the process of at least registering and attaining redress for customers, because at the moment even that is quite time taking, and a customer has to approach many entities aside from the cyber cell for even registering their complaint, and then multiple follow-ups are required with all these different entities to ensure that progress is being made on that complaint. இப்போ நம்ம பேங்க்கில் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணும்போது ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டாலோ இல்லை மோசடி நடந்துருச்சுன்னா நாம் என்ன பண்ணணும், இதற்கான வழிமுறைகள் என்னென்ன, இதை பற்றிலாம் இன்னும் தெளிவாக விளக்குறதுக்கு சரோஜா நம்மக்கிட்ட இன்னும் கூடுதல் தகவல்கள் சொல்ல போகிறாங்க. ஸோ ஆக்சுவலி ரெட்ரிசல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக வந்து ஆர்பிஐ சில கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன மாதிரியான தவறுகள் ஆன்லைன் இந்த மாதிரி டிரான்சாக்ஷன்ஸில் என்ன மாதிரி இதுக்கு கன்சியூமருக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு லைபிலிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா, நம்ம சைட்லேருந்து நம்ம அந்த க்ரெடென்ஷியல்ஸ், நம்மளுடைய ஓடிபி அதெல்லாம் நம்ம ஷேர் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு நம்ம தான் ஃபுல்லி ரெஸ்பான்சிபிள். வேறு வந்து யாருமே பேங்க்கோ யாருமே பொறுப்பே ஏற்க மாட்டாங்க. அதனால அது வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் அதுதான் ஞாபகம் வைக்கணும். அதனால எக்காரணம் கொண்டும் ஒவ்வொரு ஃபோனோ ஒவ்வொரு மெயிலோ எதுவுமே நம்ம வந்து க்ரெடென்ஷியல்ஸை ஷேர் பண்ணவே கூடாது. இந்த மாதிரி இமெயில்ஸ் வந்து பணம் கேட்டால் கூட அவங்களுக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணி செக் பண்ணிடலாம். ஆக்சுவலாக நாங்கள் வந்து நீங்கள் உண்மையிலேயே மெயில் அனுப்பியிருக்கீங்களா, உங்களுக்கு பணம் வேண்டியிருக்காங்கிறத கேட்டுட்டு நம்ம வந்து அந்த டிரான்சாக்ஷனை பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ கன்சூமர் அவேர்னஸ் பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இங்கே. பட் அதர்வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால், ஏதாவது இந்த மாதிரியான ஒரு தவறான ஒரு அன்ஆத்தரைஸ் டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து பேங்க்குக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடணும். அடுத்து இம்மீடியட்டாக பேங்க்குக்கு நம்ம இன்ஃபார்ம் பண்ணின உடனே அவங்க வந்து நம்மளோட கார்டை பிளாக் பண்ணிடுவாங்க. ஒன்றா மெசேஜோ இல்லை கால் பண்ணியோ இல்லை ரெண்டுமே பண்ணி நம்ம வந்து நம்மளோட கார்டை பிளாக் பண்ண சொல்லிடணும். அன்ஆத்தரைஸ் டிரான்சாக்ஷன் பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடணும். ஆக்சுவலாக அது மாதிரி பேங்க் சைட்லேருந்து வந்து அவங்க வந்து அதாவது எப்போ நம்ம கம்ப்ளைண்ட்டை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறோமோ அந்த செகண்ட்லேருந்து தான் வந்து அந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து வேலிட் ஆகும். நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணுற டைம்லேருந்து தான். அதனால தான் இம்மீடியட்டாக கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக. ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க பேங்க்ஸோட லைபிலிட்டி என்னன்னாக்க, டிரான்சாக்ஷன் எப்போல்லாம் நம்ம டிரான்சாக்ட் பண்ணுறோமோ இம்மீடியட்டாக நம்மளுக்கு மெசேஜ் அனுப்பணும். நம்ம கார்டை யூஸ் பண்ணியோ இல்லை நம்ம எதாவது ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நம்மளோட இதில் அக்கௌண்ட்டில் நடக்குதுன்னா இம்மீடியட்லி தே ஷுட் சென்ட் த மெசேஜ். அது பேங்க்கோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஆர்பிஐயோட கைட்லைன்ஸில் கிளியராக சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் நம்ம ஏன்னா அந்த எப்போ நம்மளுக்கு அந்த மெசேஜ் வருது, எப்போ நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறோம், அந்த டைம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப க்ரூஷியல் ஆக்சுவலாக. அதனால அவங்க வந்து இம்மீடியட்டாக மெசேஜ் அனுப்பணும். நம்ம அதே இதுலேயே நம்ம திருப்பி பதில் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும். நம்ம போய் இமெயில் ஐடி எங்கே இருக்குன்னு போய் தேடி பேங்க்கோட வெப்சைட்டில் போய் தேடி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்குலாம் வந்து டைம் இருக்காது நம்மளுக்கு. அதனால பேங்க் கொடுக்குற மெசேஜ் எப்படி இருக்கணும்னா அதுலேயே நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணக்கூடிய விதத்தில் ஏதாவது ஒரு அன்ஆத்தரைஸ் டிரான்சாக்ஷன்னா இம்மீடியட்டாக கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ப்ரொவிஷன் வந்து பேங்க் வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். அண்ட் வந்து தே ஷுட் ரெக்கார்ட் எந்த டைமில் அவங்க எஸ்எம்எஸ் அனுப்புகிறாங்க, எந்த டைமில் நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற அந்த டீட்டெயில்ஸை பேங்க் ஷுட் ரெக்கார்ட். ஏன்னா ஃப்யூச்சரில் தட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டாக்குமெண்ட். ஸோ இது வந்து பேங்க் சைட்லேருந்து அவங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்பிஐ கைட்லைன்ஸை சொல்லியிருக்கு. ஸோ லைபிலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க லைக் மெயினாக என்ன மாதிரி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னாக்க, ஃபஸ்ட்டு
3 daysக்குள்ள ஒரு அன்ஆத்தரைஸ் டிரான்சாக்ஷன் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, கன்சியூமருக்கும் தெரியல, எப்படி நடந்ததுன்னு தெரியல, பேங்க்கும் ரெஸ்பான்சிபிள் இல்லை, ஏதோ ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரீச்சு அண்ட் வந்து சிஸ்டம் ஃபால்ட்டு, ஏதோ ஒரு அன்ஆத்தரைஸ் டிரான்சாக்ஷன் நடக்குதுன்னு சொன்னாக்க ஃபஸ்ட்டு 3 daysக்குள்ள நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணினோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க கன்சியூமருக்கு லைபிலிட்டியே கிடையாது. பேங்க் ஷுட் டேக் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. 4 daysலேருந்து 4th டேலேருந்து 7th day வரைக்கும் நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, முதல் 3 நாள் விட்டுட்டோம், கம்ப்ளைண்ட்டே பண்ணல. 4th டேலேருந்து 7th டேக்குள்ளே தான் அந்த அன்ஆத்தரைஸ் டிரான்சாக்ஷனை பற்றி நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்மளுக்கு வந்து லிமிட்டட் லைபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு கன்சியூமருக்கு வந்து ஒரு 10,000 ரூபாய் 25,000 ரூபாய் வரைக்கும் ஒரு இந்த லெவல், இப்போ கிரெடிட் கார்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதோட லிமிட் வந்து கிரெடிட் கார்டோட லிமிட் 5 lakhsக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்மளோட என்ன லெவல் ஆஃப் பணம் நம்மளோட அக்கௌண்ட்லேருந்து போயிருந்தாலும் நம்மளுடைய லைபிலிட்டி வந்து 10,000 rupees தான். நம்ம அவ்வளோதான் நம்ம ரீபே பண்ண வேண்டியிருக்கும் அன்ஆத்தரைஸ் டிரான்சாக்ஷனாக இருந்தால். அதே மாதிரி 5 lakhs மேலே கிரெடிட் கார்டு ஓட வேல்யூ லிமிட் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க எவ்வளோ அமௌண்ட்டு போயிருந்தாலும் நம்ம வந்து நம்மளோட லைபிலிட்டி டு அ மேக்ஸிமம் ஆஃப் 25,000 rupees. இன்கேஸ் 10,000 ரூபாய் தான் நம்ம கார்டுலேருந்து போயிருக்காங்கனாக்கா நம்மளுடைய லைபிலிட்டி ஒன்லி டு தட் எக்ஸ்டென்ட் 10,000 rupees வரைக்கும் மாத்திரம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து RBI கைட்லைன்ஸில் சொல்லியிருக்காங்க. இதை தவிர வேறு அன்ஆத்தரைஸ் டிரான்சாக்ஷன் பேங்க்ஸ் வந்து அதை ரெஃப்யூஸ் பண்ணுறாங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க கன்சியூமர்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளைண்ட் டு த பேங்க் பிரான்ச்சுக்கு இல்லை கிரெடிட் கார்டு கம்பெனினாக்கா அவங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளைண்ட் எழுதிடணும். இப்போது நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணது நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லைன்னா நம்ம அதை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யலாமா? அப்படின்னா எப்படி செய்கிறது? ஸோ நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து பேங்க்குக்கு லெட்டர் எழுதணும். பேங்க்குக்கு லெட்டர் எழுதி அதில் வந்து ப்ராப்பரான ரெஸ்பான்ஸே இல்லை கொடுக்குற பதில் வந்து நமக்கு திருப்திகரமாக இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற பட்சத்தில் அடுத்த லெவலாக வந்து நோடல் ஆஃபீஸர்ஸ்னு இருப்பாங்க. பேங்க்லேயே வந்து ஒரு எஸ்கலேஷன் மேட்ரிக்ஸ் இருக்கும், அதெல்லாம் மேண்டேட்ரி, RBI எஸ் மேண்டேட்ரி. ஸோ அங்கே வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும், இந்த மாதிரி வந்து அன்ஆத்தரைஸ் டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கு அண்ட் வந்து பேங்க் இஸ் நாட் ரெஸ்பாண்டிங் அப்படிங்கிறத நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும். அங்கேருந்து தீர்வு கிடைக்குதான்னு பார்க்கணும். அங்கேயும் தீர்வு கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னாக்க பேங்கிங் ஓம்பட்ஸ்மேனை அப்ரோச் பண்ணலாம். பேங்கிங் ஓம்பட்ஸ்மேன் இஸ் அன் ஆப்ஷன். அங்கே போய் கன்சியூமர்ஸ் வந்து கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணலாம். அது இல்லாமல் அங்கேயும் போகலாம். கன்சியூமர் கமிஷன்ஸ், அதாவது கன்சியூமர் கோர்ட்ஸ், அதையும் அணுகலாம். டெஃபிஷியன்சி இன் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா நான் என் மேலே தவறு இல்லை, நான் அதுக்கான ப்ரூஃப் வச்சுருக்கேன், அன்ஆத்தரைஸ்டாக நடந்திருக்கிற ஒரு டிரான்சாக்ஷன், நான் ஒரு க்ரெடென்ஷியல்ஸும் ஷேர் பண்ணல, இருந்தாலும் தவறு நடந்திருக்கு, என் அக்கௌண்ட்லேருந்து பணம் போயிருக்கு, நான் பேங்க்குக்கு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறேன், அவங்க தீர்வு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி டெஃபிஷியன்சி இன் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கன்சியூமர் கமிஷன்ஸ்லேயும் கன்சியூமர் கோர்ட்ஸ்லேயும் நம்ம வந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ணலாம். இந்த தீர்வு வழிமுறைகள் எல்லாம் பேங்கிங் டிரான்சாக்ஷனுக்கும் பொருந்துமா? இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, யாராவது என்னோட அமேசான் அக்கௌண்ட்டை எனக்கு தெரியாமல் யூஸ் பண்ணி அதில் ஷாப்பிங் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நான் யாரை காண்டாக்ட் பண்ணுறது? இது வந்து ஸ்லைட்லி ட்ரிக்கி. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க எல்லா ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷனுக்கும் ரெட்ரஸல் மெக்கானிசம் ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும். இதுதான் ப்ராசஸ் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு. பட் இப்போ அமேசான் அக்கௌண்ட்டு உங்களோட ஹேக் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க வாட் குட் பி த ரீசன்? உங்களுடைய க்ரெடென்ஷியல்ஸை நீங்கள் ஃபோனில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். இல்லாட்டி எப்படி உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டை அவங்க ஹேக் பண்ண முடியும்? நீங்கள் ரெடியாக வச்சுருந்தனால தான் அவங்க வந்து உங்களோட ஃபோனை ஹேக் பண்ண உடனே அவங்க உங்களுடைய அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸை ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த இடத்துல கன்சியூமர் மாத்திரம்தான் ரெஸ்பான்சிபிள் ஆகிறாங்க. நீங்கள் வந்து ஏன்னா பேங்க் ரெஸ்பான்சிபிள் இல்லை, பேங்க்குக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை ஆக்சுவலாக. அண்ட் அமேசானும் வந்து அவங்க உங்களுக்கு அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க, நீங்கள் யூ ஹேவ் யுவர் ஓன் பாஸ்வேர்ட் ஆர் வாட் எவர் டு ஆக்சஸ் த அக்கௌண்ட் அண்ட் எல்லாமே. அப்படிங்கிறப்போ அமேசானையும் we cannot hold them responsible. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து கன்சியூமர் தான் வந்து ரெஸ்பான்சிபிள். அதனால தான் திருப்பி நம்ம சொல்கிறது வந்து உங்களோட முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷனை எங்கேயுமே ஸ்டோர் பண்ணாதீங்க. மெயினாக டிஜிட்டல் கேட்ஜெட்ஸ் எதுலேயுமே ஸ்டோர் பண்ணாமல் இருக்கணுங்கிறது வலியுறுத்தப்படுறதுக்கான மெயின் ரீசன் அதுதான். ஏன்னா ஹேக் பண்ணியாச்சுன்னா எவ்ரிதிங் இஸ் இந்த ஓப்பன், அவங்க எல்லா ஆக்சஸும் அவங்களுக்கு கிடச்சிரும். ஸோ எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிடுவாங்க. அப்போ நம்ம வந்து யாரையுமே நம்ம வந்து ப்ளேம் பண்ணவே முடியாது ஆக்சுவலி. ஸோ அதுதான் முக்கியமாக இந்த இடத்துல வந்து அவேர்னஸ் தான் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். முக்கியமாக ஏடிஎம்கள்லாம் யார் ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க? எல்லா ஏடிஎம்மும் எப்படி பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிறாங்க? பொதுவாக ஏடிஎம்களில்
என்னென்ன மோசடிகள்லாம் நடக்கும், இதெல்லாம் பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக நம்ம அனுபதிக்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம். Now, RBI regulates ATM businesses of banks under the Payment and Settlements Act of 2007. All the ATMs in the country are connected by something called the National Financial Switch, which is almost like a network of all ATMs in India. And this National Financial Switch, or the NFS, this is controlled by the NPCI, which we talked about earlier. Now, that is the regulation side of things. When it comes to safety of ATMs and any scams that can be associated to ATMs, broadly speaking, there might not be a lot of scope of fraud via ATMs as when compared to, say, UPI scams or online payment scams. However, the techniques that do exist are quite potent. Fraudsters install skimming devices in ATM machines and they can steal data from the customer's card. What this means is that sometimes scanning devices can be inserted right where you insert your card, and they can read the magnetic strip of your debit card, or they can just take a simple copy of your debit card and extract all of this information. Sometimes fraudsters also install dummy keypads or a small pinhole camera which is well hidden from plain sight to capture the ATM pin of the customer. So getting your all they have to do after that is get your debit card information, and then they can carry forward any of these financial misdoings. A lot of times, if you will observe, and this is a very common problem in a lot of ATMs, which is that fraudsters pretending to be other customers or pretending to be in a hurry inside an ATM will stand very close to you while you are making an ATM transaction, and then they gain access to your ATM pin when you are entering it in the keypad. This data is then used to create a duplicate card and then withdraw money from the customer's account. Now, how you can be safe from these? First is that you always must check that there is no extra device attached near the near the card insertion slot or the keypad of the ATM machine before you make a transaction. Next is cover your keypad with your other hand when you're entering your PIN, especially when it might be a very crowded ATM or when people are kind of bustling inside the ATM venue itself. Next, never ever write your PIN on your ATM card, but not just for ATM card, even for credit cards. Make sure that you don't enter your 4 or 6 digit number anywhere on the card itself. If there are people standing next to you, or if there are people that you don't know that are standing inside the ATM venue, then don't enter your PIN, or as I said, cover the keypad with your other hand. Don't give your ATM card to other people for the withdrawal of cash, and don't take instructions from any other person or guidance from strangers. If you are, say, new to withdrawing money from an ATM, then make sure that you don't take instructions from anybody else while carrying forward your ATM transaction. And finally, if the cash has not been dispensed at the ATM, say due to a machine error or due to the ATM machine running out of cash, ensure that you press the cancel button and wait for the home screen to appear before leaving the ATM. When I say home screen, this is the screen that was on the machine when you had first entered the ATM. So make sure that you don't leave without that screen appearing again, so that you can ensure that even if there is a delayed dispensation of cash from the machine, nobody else is able to take it. இந்த மாதிரி கன்சியூமர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ்க்கு CAG நிறுவனம் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணும், இதை பற்றி சரோஜா நமக்கு கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து எனி கன்சியூமர் கம்ப்ளைண்ட் நம்ம சிஏஜியோட ஹெல்ப் டெஸ்க் வந்து வில் பி ஹாப்பி டு ஹெல்ப். அது வாலண்டரி டெஸ்க், நம்ம இன்செப்ஷன்லேருந்து இருக்கிற ஒரு டெஸ்க்கு. கண்டிப்பாக வி வில் ட்ரை டு மீடியேட் அண்ட் ரிசால்வ் இஷ்யூஸ், அதில் வந்து டவுட்டே கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்மள்கிட்ட சிஏஜி கிட்ட ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வருது அப்படின்னு சொன்னாக்க கன்சியூமரை ஃபஸ்ட் எப்போவுமே ரெப்ரசென்ட் பண்ண சொல்லுவோம். அவங்க ரெப்ரசென்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தீர்வு கிடைக்கலைங்கிற பட்சத்தில் நம்மள்கிட்ட வரும்பொழுது நம்ம வந்து அவங்க சார்பில் நம்ம அந்த மெரிட்ஸ் ஆஃப் த கேஸ் பார்ப்போம். பார்த்துட்டு கன்சியூமர் அவங்க சைடில் ஃபால்ட் இருக்குனாக்க வி வில் எக்ஸ்பிளைன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அவங்க க்ரெடென்ஷியல்ஸ் அவங்க ஷேர் பண்ணியிருக்கிறத அவங்க ரெக்கக்னைஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு கேஸ் அப்படி தான் நம்மள்கிட்ட வந்திருந்தது. அந்த இது ஒரு பேங்க்குக்கு அவர் பேங்க்லேருந்து ஃபோன் கால் வந்திருந்தது. இவர் வந்து எல்லா டீட்டெயில்ஸ் ஓடிபி வரைக்கும் ஷேர் பண்ணிவிட்டார் ஃபோனில்.
பணம் போன உடனே தான் ஹி ரியலைஸ்ட். அப்போ கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்காரு. பேங்க் வந்து எங்கள் பொறுப்பு இல்லை, நீங்கள் தான் தப்பு பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த கம்ப்ளைண்ட்டோடு நம்மள்கிட்ட வந்தார் ஆக்சுவலாக. ஸோ அந்த டைத்தில் வி ஹேட் டு டெல் ஹிம், சார் நம்ம உங்கள் சைடில் தான் மிஸ்டேக் இருக்குது. எப்போ நம்ம ஓடிபி ஷேர் பண்ணிட்டோமோ அப்போ பேங்க்கோட லைபிலிட்டி அங்கே வரவே வராது. ஸோ நம்ம மிஸ்டேக் தான் சார், அதனால் நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணிட்டனால தான் நடந்திருக்கு, அதனால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத வி ஹேட் டு டெல் ஹிம். ஸோ இந்த மாதிரி அந்த மெரிட்ஸ் ஆஃப் த கேஸ் பார்க்கும்பொழுது கன்சியூமர் சைடில் மிஸ்டேக் இருந்தாலும் வி வில் டெல் தெம். பட் வந்து கன்சியூமரை வந்து ஏமாற்றப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம டெஃபினட்டாக வி வில் ரெப்ரசன்ட். கன்சியூமர் சார்பில் நம்ம வந்து அந்த பேங்க்குக்கோ ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கோ நம்ம வந்து எழுதி அவங்களுக்கு வந்து தீர்வு கொடுக்க சொல்லுவோம். அதற்கும் தீர்வு கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னாக்க வி வில் கைட் த கன்சியூமரை வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஓம்பட்ஸ்மன் போகிறதோ நுகர்வோர் குறைதீர் மன்றங்களை ஆணையங்களை அணுகிறதுக்கு நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து கைட் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ ஸோ மச் சரோஜா அண்ட் அனுபதி. இவ்வளோ நேரம் இந்த பாட்காஸ்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி இவ்வளோ வேல்யூபிளான இன்ஃபர்மேஷனை எங்களுக்காக ஷேர் பண்ணதுக்கு. இதை கேட்டுட்ருக்க கன்சியூமர்ஸ் எல்லாருமே இனிமேல் நிறைய அவேர்னஸோட டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன்ஸை பண்ணுவாங்கன்னு நம்புகிறோம். இது சம்மந்தமாக இந்த பாட்காஸ்ட்டை கேட்டுட்ருக்க ஆடியன்ஸுக்கு மேலும் கேள்விகள் இருந்தால் எங்களோட சோஷியல் மீடியா பேஜஸில் ரீச் அவுட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் எங்களை ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர், இன்ஸ்டாகிராம், லிங்க்டின், யூடியூப் பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் CAG சென்னை அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா பார்க்க முடியும். இந்த பாட்காஸ்ட்டும் எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லேயும் பப்ளிஷ் ஆகும். மற்ற கன்சியூமர்ஸ் எல்லாருக்கும் இந்த பாட்காஸ்ட்டை ஷேர் பண்ணி அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுங்கள். அடுத்த பாட்காஸ்ட்டில் இதுபோல் இன்னும் சுவாரஸ்யமான டாபிக் பற்றின தகவல்களை தெரிஞ்சுப்போம். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.